Okay, Janvi, if you want, you can switch on your camera. Otherwise, you can start on the topic. Tell the topic you have prepared for. Ma'am, please give me 2 3 minutes. Done, done. Take your time. Ma'am, sir is calling on WhatsApp. Good evening, ma'am. Good evening. Switch on your camera. I request you to join 2 3 minutes before the time. Can you switch on your camera, all of you, please? Can you hear me loud and clear, all of you? Yes, ma'am. Okay, so Atul, Amit, let's start with your self introduction one by one. सेल्फ इंट्रोडक्शन में प्रिपरेशन नहीं चाहिए बोलो. Thanks for giving me an opportunity to introduce myself. I, Amit. I hail from a small town in Nainital district, northern part of my country, and born and brought up in lap of Himalayas. So I'm blessed with nuclear family, and there are five of us, including me and my two elder sisters. My parents, my father is a retired army officer, and my mother is a housewife. My talking about my qualification, that so I've completed my high school in 2022 from Army Public School, and then intermediate in 2024 from convent school. Talking about my strength, so as I'm a very extrovert person, I can easily connect with people and make them network, which somehow turns into my weakness too. And my short-term goal is to go to Malta for my higher education, and then my long-term goal is to become one of the best nutritionist and dietitian. Okay, good try. I have shared certain topics in the group on Q card. Pick any topic, start preparing on it. We will do Q cards and we will do short answer questions also like yesterday. Atul, over to you. Yes, ma'am. Thanks for giving me a golden opportunity to introduce myself. I, Atul Kumar Verma, hail from Bihar. I have completed my 10 plus 2 from Manavati Public School. I belong to a nuclear family, including my parents and younger siblings. Talking about my strength is to acclimatize myself in any environment. And about my weakness, my weakness is to be impressed easily. I like playing cricket and I dislike cheating people. And my short-term goal is to study in Europe, and my long-term goal is to settle in abroad. अतुल बहुत कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि तुम भूल रहे हो चीज़ें क्या बोलनी है. तो Yes, इंट्रोडक्शन पे एक बार दोबारा काम करेंगे तुम्हारे साथ अभी. तुम क्यू कार्ड के टॉपिक देखो, कोई भी टॉपिक उठाओ, प्रिपेयर करो. पहले क्यू कार्ड के 4 5 टॉपिक खत्म करेंगे, फिर कल की तरह हम सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. जानवी, आर यू रेडी विद एनी क्यू कार्ड टॉपिक? टेल द टॉपिक एंड गो अहेड. Yes, ma'am. My topic is describe a tourist attraction that you have visited. Ma'am, am I audible? You are audible. Just a minute. Gaurav, very good evening. Good evening, ma'am. We all have done the self introduction. Now we are reading the क्यू कार्ड टॉपिक इन ग्रुप. उस टॉपिक को पिक करो, कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करो.
Once we complete the cue card, we will do short answer questions of speaking like yesterday. So you मैम can see. इन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया? सॉरी टू इंटरप्शन। मैं आने गौरव वाली और अमित, हाँ नहीं, ओवर टू यू, आप देखो। नहीं नहीं, दैट्स ओके सर, आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए फिर मैं इनसे पूछती नहीं हूँ। नहीं, मैं अमित का और गौरव का ही नहीं आया। गौरव मैंने क्या रिमाइंडर लगता भी है, डाला मतलब था यू आप, होमवर्क के लिए। आपको ऐसा लगता है परफेक्शन है, पूरा परफेक्ट हो एकदम? नहीं 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 आपको। तो फिर पर आपका होमवर्क क्यों नहीं आता उसमें? गौरव आपको तो ज्यादा जरूरत है। अमित आपका भी नहीं आया? तो सर वो इंट्रो दिया था, क्यू कार्ड दे दूंगा सर आज। हाँ अमित का आया था, सिर्फ गौरव का ही नहीं आया था। चलो ठीक है गौरव, आई विल अपडेट योर पेरेंट्स बेटा। All are requested to submit your homework on time. It is for your betterment only. Now, Janvi, over to you. Pick the cue card topic and start speaking on it. Yes, ma'am. I have recently visited Himachal Pradesh and what a place it was. I went there 2 days back and we can actually say it heaven. This place actually heals people not only physically but also mentally. This the The peace that place attain is unimaginable. I have visited almost all the tourist attraction there. This place is basically very known for the temples. I have almost visited Himachal for about 5 to 6 times. Every time I had a new experience. Day before yesterday, I have been to waterfall there, and the temperature there was 16 to 17 degrees Celsius. जानवी, गुड ट्राई, बट मैंने रुकने को तो बोला ही नहीं। Yes, ma'am. कंटेंट के पॉइंटर्स पे काम करोगी, जब ज्यादा पॉइंटर्स बनाओगी तो ऑटोमेटिकली नहीं रुकोगी। बट ठीक है, इट्स ओके, टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क ऑन इट। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जानवी। गौरव, अतुल, अमित, आर यू प्रिपेयरिंग ऑन क्यू कार्ड टॉपिक? 5 मिनट ले Yes, लो ma'am. सभी लोग, क्यू कार्ड का यस टॉपिक मैम। उठाओ और प्रिपेयर करो। जानवी, तुम्हारा जो हो गया उसकी नेक्स्ट पिक करो। Any one of you who gets ready can speak the topic and start speaking.
Man, I want to try. May I try? Yeah, I was unable to unmute. Yeah, please go ahead. Okay, ma'am. So as I'm a scholar and I lived without my family around for like 3 to 4 months. So I know how to cook very well. One of the dishes I know how to prepare well is grilled chicken with rice and broccoli. As someone who goes to gym regularly and focus on fitness, I always try to keep my meals high protein and balanced with other macronutrients. I learned it during my first month of training when I started tracking my macros. I was watching fitness YouTuber and they were uh, गुड ट्राई। कंटेंट थोड़ा कम है इसलिए आप रुक जाते हैं, कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा काम करिए। इसमें 6 बैंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ऑटोमेटिकली रुकना इज़ ऑल्सो अ क्राइम इन आईएलटीएस एग्ज़ाम। नेक्स्ट टॉपिक पिक करो, उसकी पॉइंटर्स ज़्यादा बनाओ और प्रिपेयर करो। नेक्स्ट कैंडिडेट जो रेडी है वो बोल सकता है टॉपिक बोल के। हु इज़ रेडी? हु विल स्टार्ट? Yes, ma'am. Start करूँ मैं? This one is a good question according to me. I was visit a lots of tourist place such as Manali, Haridwar, and many more. Here I would like to talk about Chandigarh Zoo because it is a most attractive zoo in all over the world. Me and my friend name is Sumit. He is my childhood friend, and he and me. I always decide to visit lots of historical moments such as, and then I was selected Chandigarh Zoo. Last few months I was go to Chandigarh Zoo, and it is nearby railway station, and Chandigarh Zoo, and I visit a Chandigarh Zoo because Chandigarh Zoo price is a very cheapest according to me. The price was 200 rupees. There are lots of section such as what I was आफ्टर in a गौरव, बेस्ट पार्ट इज़ यू डिड नॉट स्टॉप ऑटोमैटिकली। कुछ टेंसेस की गलती हो रही थी बट तुम स्ट्रेच कर पाए टॉपिक पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स का और बेटर करना है। ओवरऑल गुड ट्राई, प्रिपेयर ऑन नेक्स्ट टॉपिक। हु इज़ रेडी विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड स्टार्ट? Yes, ma'am. Yeah, बोलिए। I have recently learned how to cook and I'm not good at it. That's why I don't know many dishes, but I still can cook a few common dishes. One such dish is fried rice. You don't have to do a lot of things to cook fried rice. First of all, you have to take rice and then wash it. After that, you have to boil the rice and then
Continue, please. Don't stop. नो मैम, इसमें थोड़ा सा कंटेंट का कमी है। Continue, please. मैम इसमें कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा और सोचने का टाइम ठीक चाहिए। है, वर्कआउट करो. Any one of you is ready with the topic can start. Meanwhile, others are preparing. That's okay. Ma'am, am I audible? Yes, yes, you're audible. You can start, Janvi. Okay, ma'am. Everyone knows how to cook some or the other thing. So do I. It is actually not a dish but a sweet dish. I know how to bake a cake. I have learned to bake cake from my mother when I was 15. So ingredients which it required is refined wheat flour, milk, biscuit, cocoa powder if we have to make chocolate cake. I bake the cake in oven, but we can actually make it on flame too. It is uh, it is other it is our wish. Also, it took 40 to 45 minutes to bake. As I am pure vegetarian, so I don't mix egg in it. It is very easy to bake. Before keeping it in oven, we have to preheat oven for 15 minutes. जानवी, good try. Content अभी भी थोड़ा कम था, but overall good try. Next candidate. कौन ready है? Okay, take your time, prepare it. Any one of you who is ready can start with another topic. Tell the topic first. Okay, ma'am, I'll start. All right. So, being a fitness freak, I've enjoyed a lot of. I'm sorry. I'll start again. All right. So being a fitness freak, I do lot of activities, lot of healthy activities which I enjoy the most. But here I would like to talk about weight training at gym. For me, lifting weight isn't just a workout; it's a type of therapy, and discipline and pure passion to me. I hit gym almost every day, or you can say maybe 4 or 5 times a week. Usually early in the morning. I follow a specific split which makes me more disciplined, and uh, I I always tracking my program based on my goals. I always track my calories. Moreover, I always track my steps which I'm doing.
और क्या क्या हो सकता है इसमें? ओके दैट्स इट। ये कौन बोल रहा था? अमित? यस मैम। अमित, कंटेंट में तुम थोड़ा रुक गए। स्टार्टिंग तुम्हारी ठीक थी, देन यू वर लिटिल हेजिटेंट, क्या बोलना है क्या बोलना है, तो कंटेंट के पॉइंटर्स थोड़े बेटर बनाओ। ठीक है। सारे टॉपिक्स हो गए अमित तुम्हारे? वेट मैम अभी तो 2 ही हुए कोई हैं। टॉपिक रह गया तो उस पर प्रिपेयर करो। हु इज रेडी विद नेक्स्ट टॉपिक? जानवी, गौरव, अतुल? जो भी रेडी हो जाए प्लीज स्टार्ट करना। Any one of you who is ready? Please say yes or no, otherwise I'll start task 1 of speaking short answer questions. Ma'am, no. ठीक है, आप 2-4 मिनट ले लो, प्रिपेयर कर लो आराम से। जानवी, ट्राई करो इफ यू आर रेडी विद द टॉपिक, एनी टॉपिक, जितना बोल पाओगी इट्स ओके। Yes, ma'am. To stay healthy, everyone should keep control on their food. I must say, like, we should eat healthy food such as vegetables and fruit. It actually helps our body. Our It actually helps to maintain our body. Also, we should have milk. I very rarely eat junk foods because I know the after effects of it. Fast food impacts blood sugar and blood pressure too. In the long term, a diet rich in fast food could lead to दैट्स इट issues जानवी, with दैट्स digestion, इट, immunity, inflammation, heart health, obesity, and more. दैट्स इट। यू कैन मैनेज। हार्ट होता है या हर्ट होता है? Heart. तो हर्ट क्यों बोला? मैम वो गलती से मुंह से निकल गया. ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में पॉइंट आउट करके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। गौरव, ओवर टू यू। Okay, ma'am. Yes, ma'am. To be honestly, well, I do not like a cooking, but here I would like to talk about a cook. छोले राजमा चा सॉरी मैम, दोबारा दोबारा स्टार्ट करूँ मैं? टू बी ऑनेस्टली नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ओके मैम।
To be honest, well, I do not like a cooking, but here I would like to talk about a chole bhature, because chole bhature is a Indian dish, because mostly people like eat this in this. The chole bhature is a Indian dish because the mostly people like this in this dish. However, however, this dish easily available to the market. Furthermore, I was complete my 12th class. Then I was preparing from Delhi police. However, but my friend he was told me you can decide to go abroad for a higher education. On the other hand, then I was selected go abroad. Then I to be honestly, my parents was told me you can learn the cooking. How can you can learn the cooking? But I was selected cooking. First of all, searching a lots of how can cook cook to food. Moreover, I like a chole bhature. Then I was selected to cook a chole bhature. Then I was research a lots of video on the smartphone. Then bas ma'am. वेरी गुड गौरव, यू डिड नॉट स्टॉप इन बिटवीन, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करवाया तुम्हें मैंने। हालांकि तुम हेजिटेंट हो, कुछ प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा परफेक्ट नहीं है, बट बेस्ट चीज़ क्या है कि तुम स्ट्रेच कर पा रहे हो, जो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा नोटिस करता है। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट किसी का रह गया Okay. कोई टॉपिक? कैन Yes, ट्राई। I'll talk. ये childhood activity topic. In childhood, I used to play lots of games, outdoors and indoors, after school hours. But playing cricket was my favorite. I played cricket with my friends for hours after school. We played cricket in our school playground. That's why even after our class teacher used to join us. And I also used to participate in other activities after school hours, such as art and playing chess. Playing chess was also one of my favorite indoor games, and I enjoy my childhood a lot. बहुत कम कंटेंट था। ऑटोमेटिकली रुकना इज अ क्राइम इन आइल्स क्यू कार्ड। कंटेंट Yes. तभी अच्छा होगा जब पॉइंटर्स ज़्यादा बनाओगे, और पॉइंटर्स ज़्यादा तब होंगे जब सैम्पल्स रीडिंग ज़्यादा करोगे क्यू कार्ड्स की। तो जितना सैम्पल मैं दे रही हूँ उसको रीड करो। मैंने स्पीकिंग की बुक भी डाली थी, दोबारा डाल दूंगी। सैम्पल्स जितना रीड करोगे उतना आप बोल पाओगे। अभी आते हैं टास्क 1 पे, जो हमने कल किया था, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स। और उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ रिवाइज करना है, तो आप 2-4 मिनट ले सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग, आप एक बार कल वाले क्वेश्चंस देख लो। मैंने कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में भी डाले थे विद सैम्पल आंसर्स। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने कैमरा ऑफ किया ताकि वॉइस क्लैरिटी स्ट्रांग रहे, नेटवर्क का इशू बिल्कुल भी ना आए। अतुल से स्टार्ट करते हैं। अतुल, व्हाट इज योर नेम? डज योर नेम रिप्रेजेंट्स योर पर्सनालिटी? Yes, my name is Atul, and my name does represent my personality. My व्हिच इज name योर meaning फेवरेट कलर? ओके, बोलो बोलो। Yeah, my name meaning is that you can't be compared with other. You are incomparable. Incomparable. इसको ऐसे बोल सकते हैं, माय नेम इज अतुल। अतुल मींस इनकम्पैरेबल, एंड यस आई एम Yes, एक्चुअली इनकम्पैरेबल टू अदर्स। yes, ma'am.
Okay, which is your favorite color, Atul, and why? My favorite color is green, and because I am a nature-loving person. Okay, which place do you stay in Delhi? Which part of India you stay, and what you like about that place? Yeah, I stay in Gaya in Bihar district, and I like both Gaya because this is a very famous tourist place, and I used to go there since childhood. Okay, any person you respect in your life, why you respect? Yeah. I respect my father the most, and because he always supported and guided me since childhood, that's why I respect him the most. Okay, which place in India you would like to visit and why? One I line. would like One line में बोलना है, which place would you like to visit in yes, India and why? yeah, I would like to visit Kashmir, and because I like cold places, that's why I like to visit Kashmir. Okay, and which is your strength? Tell me one strength, one weakness. Talking about my strength is to acclimatize myself in any environment, and about my weakness is to be impressed easily. My weakness is that I get impressed easily. Easily. Yes. ग्रामेटिकल एरर्स को थोड़ा कम करो और क्लियर बोलो, जितना क्लियर बोलोगे उतने मार्क्स बेटर मिलेंगे. गौरव, ओवर टू यू. शैल वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट, गौरव? Yes, ma'am, yes. Okay, Gaurav, they will ask you what is your name. Does your name represents your personality? My name is Gaurav. Gaurav meaning is proudness. My parents always proud of me. Okay, Gaurav means to be proud, and my parents are always proud of me. Okay, which is your favorite color, Gaurav, and why? My favorite color is black because it is suitable on my personality. Because it suits my personality. Suitable on नहीं है. Because ठीक black है मैम. suits my personality. Okay, which Okay, ma'am. is your favorite person? Who is your favorite person and why? My favorite person, my father, because he always motivate me and he always suggests me wrong and right decision. He always motivates me and guides me the difference between right and wrong. Okay. Which is your favorite place to relax in your home and why? In one line, you have to tell which is your favorite place to relax in your home and why. My favorite place in my favorite place in India, ma'am. Pardon, ma'am. अरे Could बाबा, you इंडिया repeat नहीं it? बोला. Which is your favorite place to relax in your home and why? Okay, ma'am. My favorite place in Coronation Park because it is a very polite place according to me. I am गौरव, fully क्वेश्चन concentrated. समझा तुमने? क्या क्वेश्चन है बेटा? आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? एक बार क्वेश्चन बताओ, क्या समझ आया? एक बार मैम एक क्वेश्चन बोलना फिर मैं बता. Which is your favorite place to relax in your home? कोई ऐसा प्लेस बताओ घर में बताना है. चाहे ड्राइंग जो तुम रूम, घर में. डाइनिंग रूम. घर में ठीक है कौन मैम, सी समझ जगह गया, है? समझ सुन गया, लो, समझ गया. सुन लो, सुन लो. मैम मैं स्टार्ट कर लूँ क्या? मेरे को अभी कहीं जाना है तो. कौन बोल रहा है ये? अमित? मैम अमित, यस मैम. अमित, एक सेकंड रुक जाओ. गौरव, विच इज योर फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स इन योर होम? डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, एंड व्हाई? My own room because I am feel relaxed because my room is polite place. Okay. My own room is my favorite place to relax because I feel very calm and peaceful there. ठीक है गौरव, ओवर टू अमित. अमित, तुम्हें निकलना है कहीं? यस मैम. Okay, let's do 5 6 questions quickly. Which is your favorite place to relax in your home, Amit? Ma'am, as everyone has the special place in their home, so same goes with me. I relax in terrace most of the time as it feels very good and very relaxed. Okay. Who is your favorite person in life and why? Ma'am, okay, so everybody has a person in their life whom they love the most. For me, is my
is my parents, and talking to a specific person is नहीं my नहीं नहीं, father. स्पेशल पर्सन में पेरेंट्स नहीं आएगा, एक ही मैम कैटेगरी वही तो है। मैम वही बोल रहा था मैं कि अमित स्पेसिफिक अमित पर्सन में सुनो 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 फादर। सुनो, ये जो टास्क वन है ना, वन लाइनर है, जितना कंसाइसली बोलोगे उतना अच्छा बेटर मैम, है। मुझे लगा ये फॉलो अप्स हैं। नहीं, ये क्यू कार्ड नहीं है, ना ये टास्क भी है, ये सिंपल वन क्वेश्चन आंसर है। ओके ओके नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन, व्हिच इज योर फेवरेट कलर एंड व्हाई? मैम ब्लैक इज माय फेवरेट कलर एंड इट सूट्स माय पर्सनालिटी वेरी मच। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? As I am a gym freak, I like to calculate my macros and microcalories. व्हिच इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हिच इज योर वीकनेस? Being a social butterfly, I love to interact with people, which is very good strength for me. And the weakness is to trust people very blindly. ओके, सो डू यू वांट टू लीव फॉर टुडे अमित? Ma'am, is it over? नहीं, Ma'am, मैं like, होमवर्क डाल दूंगी ग्रुप पे, ये लोग तो अभी प्रैक्टिस करेंगे 15-20 मिनट, तुम्हारा होमवर्क डाल दूंगी ग्रुप पे, तुम रिकॉर्ड करके भेजना। okay, ma'am. Okay, you can leave. Janvi, over to you. Coming to Yes, Q ma'am. card topic again. I'm giving you one Q card topic to all of you. Just listen it carefully. If you want to write it down. Prepare on it. Which is your favorite place to relax in your home? ये Q card का topic है. Which is your favorite place to relax in your home? Prepare on this topic for 2 to 4 minutes. Sub questions है. Which is this place? Why you relax there? Which why? Which is your favorite place? Why relax there? What is good about that place? Which, why, what? Favorite place to relax in your home? Which is your favorite place? Why it is your favorite place? What is good about that place? Which, why, what? Now I give you 5 minutes to prepare. एग्जाम में 1 ही मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए. प्रैक्टिस मोड में आप 5 मिनट ले लीजिए. अच्छे से सोचिए, अच्छे से पॉइंटर्स बनाइए. आई विल टेल यू टू स्टार्ट वन बाय वन.
Whosoever gets ready can start one by one. Janvi, can you try this topic? Ma'am, please, 2 minutes. Okay, no problem. Yes, ma'am, I'll try, sir. Okay. Everyone has a place in a home where they feel most relaxed. I also have one place where I feel very relaxed. That is my bedroom. It is a quiet and peaceful place with a spacious entrance and windows on two sides of the room. And walls of the room is painted in green, which is also my favorite color. What I like the most in my bedroom is the window because just beside the window there is an open space and there are many trees and plants planted there, especially a people tree which is quite large. And just looking outside the window makes me feel very relaxed. I also like my bed. Quite. I also quite like my bed because laying on my beds make me relaxed. Okay, Atul, good try. Little bit words need to be correct pronounced, but you stopped automatically. That is not right because they deduct you one band when you stop automatically. So only feedback is work more on content and pointers. Over to Gaurav. मैम 2 मिनट only to. Okay, Janvi. मैं ग्रुप में होमवर्क लिख रही हूँ जब तक आप लोग प्रिपेयर करो.
जानवी स्टार्ट करो अब। Yes, ma'am. Everyone has some or the other place favorite places in their home. So do I. My favorite place is somewhat weird. Yes, but my favorite place is my washroom, as I am very emotional person. So whenever I feel low, very low, or if I had a fight with any of my family member, I just go there to hide the tears. Weird, but yeah, it is what it is. Also, washroom is a place of full of privacy where nobody enters without knocking. As I belong to an Indian family, Indian parent comes inside any of the bedroom without any knocking. So yeah, privacy is very important, especially for an Indian kid. But also I am not that type of person who takes mobile phone there. I also have a very big bathtub over there, so it is very chill and fun. Thank बैक you. टू जानवी। थैंक यू खुद नहीं बोलना, थैंक यू एग्जामिनर जब बोलेगा तब रुकना है। एंड प्रिवेसी इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट, ये इंडियन स्टूडेंट स्पेसिफाई नहीं करना है, प्रिवेसी हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती है, अब वो इंडियन हो अरे नॉन मैम, इंडियन हो। फॉरनर के पास प्रिवेसी होती है ना। तो प्रिवेसी तो ऐसी चीज है ना जो हर कोई रिस्पेक्ट करता है, इंडियन नॉन यस इंडियन मत मैम। बोलो, बाइफिकेट मत करो उसको। बट और खुद ही रुक कर खुद ही थैंक यू नहीं बोलना है, एग्जामिनर बोलेगा तुम्हें रुकने के लिए। ओके मैम। ठीक है गौरव, Yes, ma'am. बोलो। Well, in my life, a lots of place I feel a relaxed, such as drawing room. But here I would like to talk about on my room. In my room, lots of I will do a lots of activities such as playing a game and many more. In my changing the color according to my taste, such as a wallpaper and painting. Furthermore, I like I like my room because it is a very attractive room. Then then uh, the lots of electronic gadgets such as laptop, smartphone, TV, and many more. In the morning and evening time, I am दैट्स इट playing. गौरव, गुड ट्राई, कंटेंट तुम्हारे पास था, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो। गौरव तुम न्यूज़ सुनो, न्यूज़ सुनने से क्या होगा, जो वर्ड्स वो प्रोनाउंस करते हैं उसको ध्यान से सुनोगे तो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। ठीक है, नहीं तो अर्नब गोस्वामी का एक चैनल आता है ईटी नाउ पे, डिबेट आती है, डिबेट सुनो, इंग्लिश चीजें सुनो और देखो कि वो वर्ड्स कैसे बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके मैं लास्ट वैसे टॉपिक। हाँ, एक क्वेश्चन था मैम मेरा। बोलो ना। मैम मेरे दिमाग में ना सारे मतलब पॉइंट्स है, मतलब मैं स्टोरी क्रिएट कर देता हूँ, मतलब कि हाँ ये स्टोरी मैं बना लेता हूँ, तो उसको मैं ना प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता, उसको प्रेजेंटेट नहीं कर वो पाता। लैक ऑफ प्रैक्टिस है। देखो पॉइंट्स बनाना और उसको प्रेजेंट करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, और प्रोनाउंसिएशन है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, उसको सुनने से आएगा। और पॉइंटर्स मेकिंग तुम्हारा रीडिंग करने से ज्यादा आएगा, जितने सैंपल्स पढ़ोगे उतना बेटर हो जाएगा, और प्रैक्टिस करने से ये हेजिटेशन जाएगा। तो जितना हम बोलेंगे, जितना ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ओके लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, मैंने होमवर्क तुम लोगों ग्रुप में दे दिया, आराम से कर लेना। आज का लास्ट टॉपिक ले लो, डिस्क्राइब योर फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। Any favorite electronic gadget, your laptop, your mobile phone, your television, any favorite electronic gadget you need to describe. Prepare on it, take 5 minutes, एग्जाम में 1 ही मिनट मिलता है। Which is your favorite gadget? Which, why? क्यों है ये favorite gadget? What is good about it? Which, why and what? Which is your favorite gadget? Why it is your favorite gadget? What is good about it? Which, why and what? Prepare करो इस पे, I'll tell you when to start.
Whosoever gets ready with this topic electronic gadget can start. Can we start, Atul? Ma'am, I will start in few minutes. ओके, जानवी गौरव कोई रेडी है तो स्टार्ट कर सकता है. Yes, ma'am. करूँ मैम स्टार्ट करूँ? यस यस. In my life, I like a lots of electronic gadgets such as laptop and smartphone TV. Here I would like to talk about a smartphone because it is a more helpful for me in my life. I was talking about my story. I was studying in 10th class, so I was achieve a 50%. Then my parents was selected. Then my parents was say that you can buy a smartphone because you can improve your Hindi, English, and many more subject. Then I was buy a smartphone. Then I was do a very hard work, and then I was achieve a 65 percentage in 11th class, and I was studying in 12th class from government school. I was use a smartphone because it is a full helpful for दैट्स इट me because गौरव. yes बहुत सारे ma'am. ग्रामेटिकल एरर है. इज एम आर की बहुत गलती हो रही है. इस पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा तुम्हें ग्रामर पे. जानवी ओवर टू यू. ग्रामर की कुछ असाइनमेंट्स दे दूं मैं गौरव, तुम करके दोगे? Yes ma'am, दे दो मुझे. मैं तुम्हें सेपरेटली देती हूँ, तुम मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो, मैं तुम्हें सेपरेटली असाइनमेंट दूंगी. यू सेंड मी, आई चेक इट. जानवी ओवर टू यू. Okay ma'am. Yes, ma'am. Everyone in this generation have their personal mobile phones. So my favorite gadget is mobile phone. I have iPhone 16 because in my free time it is very good thing because in my free time I use it. Because of internet we get to know about many things. I have Instagram, WhatsApp, all the apps, with all those apps which by which we are connected. In this generation it is very easy for us to connect from each other. दैट्स I इट don't like जानवी. laptop. तुम्हारे पास या तो कंटेंट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है. बहुत कम है तभी भाग रही हो. भागो मत. बोल सही रही हो तुम, लेकिन भागो मत. ओवर Yes, टू यू ma'am. अतुल. Ma'am, can I leave now? Okay, thank you, ma'am. Yes, Atul, Gaurav, you can also leave. You can send me hi. I'll share the assignments by tonight. Gaurav, oh, Atul, yes, ma'am. I have एक बार used a मैं lot सुन of लूं मैम. electronic. एक सेकंड. क्या हुआ गौरव? मैम एक बार सुन लूं मैं इसका भी अतुल का भी. हाँ हाँ, up to you. I have used a lot of electronic gadgets in my life, such as TV, laptop, and many others. But my favorite electronic gadget is smartphone. It is a device with many functions, like communications, photography, and videography, and also for entertainment purpose. And it is especially famous for its wide
अतुल इस पे कंटेंट गैदर करो, इस टॉपिक को रिकॉर्ड करने भेजना। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस टॉपिक। ठीक है, तुम्हारे 2 यस टॉपिक हो गए, ये वाला और एक जो होमवर्क में दिया है। गौरव मुझे यस मैम। सेपरेट विंडो में हाई करो। हाँ हाँ तुम बोलो। ये जो होमवर्क में थर्ड और फोर्थ टॉपिक है वो भी क्यू कार्ड है, मतलब उसको भी नहीं नहीं, वो सिंपल करके, क्वेश्चन सिंपल आंसर है। क्यू कार्ड मैंने लिखा है जोन सा भी है। तो उसको भी रिकॉर्ड करके भेजना है। हाँ जी हाँ जी। मैम ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो सेम टाइम। मैम मैं थैंक ये यू कह मैम। रहा हूँ हाँ क्या गौरव? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको जैसे पर्सनली भेज सकता हूँ, मैं वीडियो बना के, मैं ऑडियो नहीं, मैं वीडियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ मैम मैं। कोशिश करो ग्रुप में ही भेजो, नहीं भेज सकते, कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो सेपरेटली भेज दो। आई विल चेक इट आउट। ओके मैम, मैं सेपरेट भेज दूंगा, ठीक है ग्रुप मैम। में डाल देना, मैम आपको सेपरेट विंडो में शेयर किया है। आई विल चेक इट आउट। थैंक यू मैम। ओके बाय बाय।